Der erst Anruf, den ich jemals in einer Kreis getätigt habe, war bei meiner Mutter. Der letzte Anruf, den sie jemals in ihrem Telefonieren musst, war zu mir. Das ist kein Zufall. Das ist ein Bindung, die über 53 Jahre aufgebaut wird. Ein jurenlicher Liebesakt nach dem anderen. Rebecca Watson war kein kompliziert Frau. Das muss sie nicht sein. Sie war die Art von Mutter, die zu jedem einzelnen meiner Little League-Spiel in einem Klappstuhl aufdeutscht, den sie selbst mitgebracht hat. Der mein Mittagessen packt, bis ich alt genug war, mich dafür zu schämen und der Jeeds mal wordet, wenn ich spät nach Haus kam. Nicht mich zu bestrafen, sondern weil sie einfach nicht schlafen konnt, bis sie wusste, dass ich in Sicherheit war. Das war sie. Das war immer sie. Lieb war nichts, worüber Rebecca Watson sprach. Es war etwas, was sie täglich tat, lies on zu sächlen. Als mein Vater vor 12 Jahren starb, an einem Mittwochmorgen im November, einem Tag, der die Farbe eines Monats dauerhaft ändert, fiel sie nicht auseinander. Sie trauert darüber, weil sie als ander mit wued tat mit erhobenem Kinn. Sie verkauft ein Auto, die Bestattungskosten zu decken, und es mir zu sagen, bis es fertig war. Hielt das Haus mit einem festen Einkommen am Laufen und schafft es trotzdem, jeden Sonntag ein warm Mahlzeit auf dem Tisch zu haben für jeden, der aufdeutscht. Sie hat mich nie angerufen, zu sagen, dass sie Problem hat. Nicht einmal in 12 Jahren. Also verste, als Rebecca Watson in einem Mittwochmorgen 7:42 anrief und sagt, ihr Brust fühlt sich komisch an. Ich heb nicht gesurgert. Ich heb nicht gerechnet. Ich heb mein Optionen nicht abgewogen, weil 53 Jahre der Lieb dieser Frau keinen Mann hervorbringen, der surgert. Es bringt einen Mann hervor, der sich sofort ohne Frage, ohne Bedingung bewegt. Worauf es dich nicht vorbereitet, ist die Person, die zwischen dir und der Tür steht. Willkommen zu Papas roher Reich. Lass dich nieder, denn dieser Word dich irgendwohin bringen. Schreib einen Kommentar und lass mich wissen, von wo aus du zuschaust. Klicken Sie auf den Like-Button und stellen Sie sicher, dass Sie abonniert sind. Vertrau mir, du wirst es lieben. Heirer, lass mich zurückgehen. Mein Name ist Wesley Watson. Ich bin 53 Jahre alt. Ich trainiere am Watchen Jugendbaseball und ich war die Art von Ehemann, der dacht, Frieden zu bewahren sei dasselbe wie Frieden zu haben. Ich lag falsch. Es hat ein Weil gedauert, aber ich bin angekommen. Es war ein Mittwoch, der 14. Januar 7:42 morgens. Ich erinnere mich genau an die Zeit, weil ich in der Küche stand und den Kaffee tropfen sah. Langsam so wie es auch war, wollte der Tag nicht beginnen und dem mein Handy auf dem Tresen samt. Mom, ich heb den zweiten Ring abgeholt. Wesley. Ihr Stimme war dünn, nicht ihr übliche Stimme. Rebecca Watson war nicht dünn. Dies Frau hat einen Ehemann, ein Recession und ein Hufpräthes überlebt, ohne jemanden ein Einsatzsache zu bitten. Mom jät es dir gut, ich wollt dich nicht stören, da ist es. 82 Jahre alt und entschuldigt sich immer noch für das Bestehen. Komisch wie sagt ich bewegt mich skan auf den Flur zu. Nur fest und mein linker Arm jät weiter. Sie blieb stehen. Mom, ich bin sicher, es ist nichts. Mom, hör auf. Ich komm. Ich legte auf und stand genau 3 Sekunden da. Mein Auto, ein 2019 Chevy Silverado, saß bei Kowalskis Auto in der Flatbush Street. Alternator, sie hatten gestern angerufen. Would frühestens am Freitag fertig sein. Okay, denken Wesley. Denken sie an Eva's Auto. Ein silberner Honda CRV sitzt fett und unbehelligt in der Auffahrt. Voller Tank. Sie hat es am Montag selbst aufgefüllt. Eva war oben. Ich konnt die durchlaufen hören. Dies Lange luxuriös 30 Minuten durch nahm sie jeden Morgen, als would sie sich auf ein Fotoshooting vorbereit. Ich ging zum Fuss der Treppe. Vorübend, die durchlief weiter. Vorübend, das Wasser hört auf. Ein lange Pause was nichts was in Sorge ist. Was ist in diesem besser wichtig sein, ich muss mir den Auto auslehen. Mein Mutter hat Brustschmerzen, ich muss sein Akzent Francis bringen. Ich bin gleich wieder da, still.
Nicht die Art in der Gemmen nachdenkt. Die Art in der sich Gemmen bereits entschieden hat ungerät entscheidet, sagen soll. Sei erskien 30 Sekunden später oben auf der Treppe. Handtuch auf dem Kopf, Bademantel in der Tail gebunden, gesicht verlig unlässerlich. Wesley, ich kann hut nicht. Eve mein Mom hat Brustschmerzen, her linker Arm. Ich heb dich gehört. Sei lehnt sich in den Türrahmen verschränkt die Arm. Ruff einen Krankenwagen. Sei mag kein Krankenwagen. Du weißt, dass sei ein schlecht Erfahrung gemacht hat, als Papa dan Gemmen anderen Anrief. Sei dreht sich bereits wieder zum Schlafzimmer. Ich heb hut abendessen mit Joanne und den Mädchen und ich heb noch einen ganzen Arbeitstag. Ich werd nicht den ganzen Tag im Wartezimmer eines Krankenhauses sitzen. Ich stand verlig still. Hat seiner Eva. Mein Stimme kam leiser als ich erwartet hat. Her linker Arm werd taub. Sei blieb stehen, dreht sich zur Hälfte und sah mich mit einem Ausdruck an, den ich für den Rest meines Lebens nie vergessen werd. Kein Sorge, kein Schuld, Unannehmlichkeit. Sei ist dein Mutter Wesley, nicht mein. Pause, Herausfinden, sei ging zurück ins Schlafzimmer. Die Tür schlug nicht zu. Das hat is fast noch schlimmer gemacht. Ein Slam het Emotionen bejutet. Sei schloss is nur vorsichtig, als het sei mir gesagt, dass wir kein Milch mehr haben. So why der taub Linkarm einer 82-jährigen Frau ein kleiner Terminkonflikt war, für den sei keinen Platz hat. Ich stand einen Moment nur einen Moment. Dan zog ich mein Handy heraus. Clinton Webb won't wir heuser weiter im selben Block. Ein pensionierter Wirtschaftselektriker, 71 Jahre alt, fuhr einen gepflegten älteren Honda Civic, der skan besser Tage gesehen hat, aber keinen Morgen verpasst. Genau sein Besitzer war der Type Man, der immer noch richtig die Hand schüttelt. Und mein Mutter kannten sich seit über 20 Jahren. War bei der Beerdigung meines Vaters in der ersten Reihe gesessen. Nahm den ersten Regen auf. Wies was Jate Bruder, Clinton, ich brauch einen Jeffallen. Mein Mutter hat Brustschmerzen. Mein Truck steht in der Werkstatt. Eva's Auto ist nicht verfügbar. Kannst du uns nach St. Francis bringen? Nicht einmal ein Pause. Gib mir 4 Minuten. Ich halt warnen, des Wars. Kein Verhandlungen, kein Bedingungen, kein Plan für des Abendessen zu überprüfen. 4 Minuten. Ich rief Mama sofort zurück. Ich kam Mom Clinton verhet, du musst nichts tun. Schließen sei einfetch die Haustür auf und setzen sei sich. Hörst du mich, setz dich Wesley. Ich will wirklich kein Aufhebens Mädchen Mom, ja hinsetzen. Ein kleiner Tun, fast ein Laschen. Okay Baby. Clinton fuhr in 3 Minuten und 40 Sekunden vor. Ich heb gesagt. Die Fahrt zum St. Francis Hospital in der Woodland Street dauert 9 Minuten. Mama saß hinten bei mir, her klein Hand in meinen Beiden, sei trug ihren guten blauen Mantel, als wued sei irgendwo in Gehen, wo is wichtig war, while sei is war. Sei entschuldig sich den ganzen Weg dorthin. Tut mir leid, sei rauszuhören, Clinton. Is ist nichts. Ich heb sowieso nur die Nachrichten gesehen. War is etwas Guts. Nichts ist Gemmels. Sei lacht, tatsächlich gelacht. Und ich schaute morgen von Hartford aus dem Fenster und fühlt genau zur gleichen Zeit zwei Dinge. Denkbarkeit für Clinton und etwas anders. Etwas Kalts und Ruhiges für Eva. Ich heb is noch nicht untersucht. Ich lass is einfetchte sitzen. St. Francis war in einem Mittwochmorgen beschäftigt. Wir checkten 8:27 Uhr in der Notaufnahme ein. Ein Krankenschwester namens Beverly, breit Schultern, kein Unsinn, die Art von Frau, die all zweimal gesehen hat, bracht Mama innerhalb von 15 Minuten in ein Zimmer. Der Bereitschaftsarzt war ein großer Mann namens Dr. Raymond Cole. Ruhige Stimme bedächtig Hand. Behielt sich nicht. Mrs. Watson, ich möchte ein EKG Mädchen und her Enzymwert überprüfen. Die Symptom, die sei beschreiben, ignorieren wir in ihrem Alter nicht. Mama sah mich an. Her Augen fragten mich, ob sei Angst haben sollt. Tu was sagt Mama sagt ich her. Sei nickt. Dan griff sei nach oben und beruhigt mein Gesicht.
Du bist gekommen, sag sei einfach, als wäre sei sich nicht ganz sicher gewesen, ob ich es tun würde. Das hat mich fast gebrochen. Mama, ich werde immer kommen. Sei techelt mein wenge zweimal, leg sich auf des Kissens zurück und schloss die Augen. Ich saß 2 Stunden und 40 Minuten in diesem Wartezimmer. Plastikstuhl, schlecht Beleuchtung, ein Fernseher in der Eck, der Stumm ein Spielshow spielt. Ich trank den schlechtesten Kaffee meines Lebens aus einer Maske in der Nähe des Aufzugs und schmeckt keinen einzigen Schluck. Eva schrieb kein einziges Mal. Einmal, jait is ihr Gut. 11:04 Uhr kam Dr. Cole heraus mich zu finden. Sein Gesicht wurde Jemison, nicht beunruhigt, aber ernst. Mr. Watson, ihr Mutter hat ein so genannt mild Herzeranis. Kein Waller Herzinfarkt, aber ihr Körper warnt sei. Wir wollen sei zur Beobachtung behalten, nach ein paar Tests Mädchen ihr Medikament anpassen, aber sei ist stabil. Sei ist stabil. Sei fragt doch, ob in ihrem Zimmer ein Fernseher ist. Ich lacht, tatsächlich gelacht. Das ist sei, kann ich zu ihr gehen. Gib uns 20 Minuten sei zu beruhigen. Ich setzt mich wieder hin, leg die Ellbogen auf die Knie und stad auf den Boden. Find es heraus, hat Eva gesagt. Herauszufinden. Während sei mit Joanne und den Mädchen zum Abendessen ging, während des Hers ihre Schwiegermutter Notsignal sendet, fand ich es heraus. Ordnung. Ich sucht mein Handy und rief Clinton an, die ganz Zeit auf dem Parkplatz jortet hat wie der Mann, der war. Sei ist stabil, sagt ich ihm. Gott sei Dank, sagt und meint es ernst. Clinton dank wies, sen Stim war fest sanft. Das Mädchen die Lut. Ich ließ diesen Satz für einen Moment in der Luft sitzen. Einige Lut, bei denen ich bis 4 Uhr nachmittags bei Mama geblieben bin, haben diesmal ein halb Spielshow mit Tun gesehen. Und sei schlug mich zweimal bei einem Wortspiel, das sei vor Ort erfunden hat, mit Krankenhausrüstung und Landeshauptstädten. Sei war in ihrem schlimmsten Tag schärfer als ich, war es immer gewesen. 3:47 Uhr kurs bever ich ging nam sei wieder mein Hand, Wesley. Ihr Stim hat sich verändert, dies dun Morgenstim war weg, das war ihr ander Stim. Die sei benutzt, wenn sei etwas meint. Ja, Mama, Eva ist nicht gekommen, es war kein frei. Ich heb nicht sofort geantwortet. Sei hat plen für des Abendessen. Nur mein Name. Das ist als Respert sich, was sei brocht. Ich sah sei in. 82 Jar alt blauer Mantel ordentlich über den Stuhl gefaltet, augen so klar wie nice Juver. Sei ging zum Abendessen. Mama, sagt ich leis mit ihren Freunden. Die Wort landet in diesem Krankenzimmer wie etwas, das aus grosser Herr gefallen war. Mama schnappt nicht nach Luft. Hat ihr Stimm nicht erhoben. Ich heb kein einziges Wort über Eve Watson gesagt. Sei nickt nur langsam und schaut zum Fenster. Das Nachmittagslicht traf die Skyline von Hartford genau richtig, gold und ruhig und müd. Sei sagt nichts weiter, aber ich sah, wie sich etwas über ihr Gesicht bewegt, etwas, das sehr nach einer Entscheidung aussah. Ich kust ihr Stern 4:02 Uhr nachmittags ich ging aus dem St. Francis Hospital in die kalt Luft von Connecticut. Clinton kam zurück mich abzuholen. Wir fuhren in angenehmer still nach Haus. Under Gendwo auf der Blue Hills Avenue flogen die Eichenlaub in der Windschatten vorbei, als would die Welt etwas aborfen, das sei nicht mehr brocht. Mir word klar, dass ich Eve nicht börs war, ich war fertig. Wenn sei skan ein Weil zugehört haben, tun sei uns einen schnellen gefallen. Abonnieren. Wir lut schon zu, onis Gemmel zu tun, aber es kastet dich nichts und es bejutet uns alls. Drück den Like-Button, während du Jerry dabei bist, und schreib den Gedanken in die Kommentar. Manch Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, auszulangen aus Besihungen vorzunehmen, in die sie nie einzahlen wollen. Eva hat jahrelang übersiegen. Donnerstag, 15 Januar, 6:58 Uhr morgens. Ich bin vor dem Wecker aufgewacht. So weißt du, dass etwas auf deiner Brust sitzt, das der Schlaf nicht bewegen kann. Ich lag auf meiner Seite des Betts, die link Seite immer die link.
11 Jaar und ich habe immer noch geschlafen, als woed ich Platz voor jemanden lassen, der dort sein wollt und in die Dekstad. Eva schlief noch. Das Haar breitet sich über das Kissen aus und atmet langsam und gleichmäßig, verlig unbehelligt. Die Frau könnt ein Erdel verschlafen. Ich stand leise auf, ging nach unten, kocht Kaffee, ja mit der lauten Masken und nein, ich fühlt mich nicht schlecht dabei, nicht einmal ein bisschen. Sie wehlt des Abendessen über den taben linken Arm meiner Mutter. Sie könnt die Kaffeemaschine überleben. Ich saß am Küchentisch und sah den Morgen durch das Fenster über dem Waschbecken kommen. Mein Handy lag verdeckt auf dem Tisch. Ich habe es umgedreht. Kein Nachrichten vom Heiligen Franziskus. Kein Nachricht war ein gut Nachricht. 7:00 Uhr dacht ich an Mama daran, wie sie in diesem Krankenhausbett ausgesehen hat. Klein jegendes Kissen, ihr guter blauer Mantel faltet sich über den Stuhl, als hätt sie sich vor die Gelegenheit angesehen, krank zu sein. Über die Art, wie sie mein Jessic beruhigt unsagt. Du bist gekommen, als wäre sie sich nicht ganz sicher gewesen, ob ich es tun würde. Du bist gekommen. Zwei Wort. 82 Jaar lieben zwei Worten komprimiert. Und sie haben mich fast wieder kaputt gemacht. Ich sitze in diesem Küchentisch und mein Kaffee wird kalt. Sie ist immer wegen mir gekommen. Jedes Mal ohne Frage, ohne Bedingung des Mindes, was ich tun kann, wofür sie zu kommen. Ich trank gerade mein zweit Tass, als ich Eve auf der Treppe hört. Sie kam in ihrem Badmantel in die Küche, schaut mich an, dann auf die Kaffeemaschine, dann zurück zu mir. Du hast Kaffee gekocht. 11 Jaar lang jeden Morgen sagt ich skockert. Es ist immer noch überraschend. Sie schenkt sich ein Tass ein und lehnt sich in die Theke. Es war ein Schlag der Still. Die besondere Art, die verrettet Menschen kennen. Die Art, die darauf wartet, dass jemand etwas zur Sprache bringt. Sie hat es endlich angesprochen. Wie geht es Rebecca, nicht dein Mom, nicht Mama. Rebecca, als wäre sie ein Mitarbeiterin, als wäre sie jemals bekannt bei einer Arbeitsfeier, die Eva vergessen hat, dass sie teilgenommen hat. Stable, sagt ich, likes Cardiels Aranis. Sie behalten sie noch einen Tag. Sie wiederholt es langsam, als würde sie die Wort schmecken, noch ein Still. Wie war des Abendessen, fragt ich. Sie blinzelt. Nur einmal, aber ich hab es erwischt. Es war in Ordnung, sagt sie vorsichtig. Wesley, ich merkt, dass du weißt, dass gestern wirklich kompliziert für mich war. Kompliziert. Ich ließ die Wort für ein Sekund zwischen uns sitzen. Das Hers ihre Schwiegermutter sendet Notsignal und sie waren in einem Restaurant, aber sicher kompliziert. Wesley, Eve, ich hab es genauso gesagt, wie mein Mutter immer über meinen Namen gesagt hat. Nur das Wort, nur der Name, flach und gültig. Sie blieb stehen. Ich mach das jetzt nicht, sagt ich. Ich versuch nur zu erklären. Ich weiß. Ich stand auf, spult meinen Becher aus. Ich hab dich gestern das erste Mal am Ende der Treppe gehört. Ich nahm mein Handy, mein Jackie, mein Schlüssel, mein Ersatzschlüssel, weil mein LKW noch in Kowalskis war. Und ich ging zur Tür. Wohin geht ihr? Sie wollt mein Mutter sehen. Ich schaut nicht zurück. Clinton hat mich wieder gefahren. Stellt kein Fragen, bot kein Meinungen. Ich bin nur mit einer Hand am Lenkrad gefahren. Alter Countrysender spielt leise im Radio. Es gibt ein bestimmt Art von Freundschaft, die kein Wort braucht, zu funktionieren. Clinton und ich hatten das, immer. Wir parkten 8:40 Uhr in St. Francis. Ich werd respert sich higher sein, sagt Clinton man, das musst du nicht, wies. Sah mich über sen Brill hinwegen, ich werd higher sein, einig Lut tauchen auf, noteren sei sich, wer sei sind. Schreib es Gendwo dauerhaft auf. Mama saß auf, als ich in ihr Zimmer kam, Farb zurück in ihr Gesicht. Die dun Stimme ist verlig verschwunden. Sie trug ihr eigens Nachthemde. Sie hat das Krankenhauskleid nach der ersten Nacht abgelehnt, was ich ehrlich gesagt sehr respektiert, und sie hat ihr Lesebrill auf, ein Kreuzworträtselbuch auf ihrem Skass. 7 Brief, sagt sie, als ich eintrat. Verraten. Ich blieb in der Tür stehen und steht seien.
Zij blikt über ihr Brill mit dem Gerardlinigsten Gesicht auf, das ich bei einem Menschen gesehen hat. Für das Kreuzworträtsel Wesley. Ich lacht so heftig, dass die Krankenschwester vom Flur hören schaut. Perfekt, sagt ich und ließ mich auf den Stuhl neben ihrem Bett fallen. Perfect sei zelt die Kissen, schrieb sei heinin und nicht tief befriedigt. Du warst immer der Schlau. Ich bin dein einziges Kind, Mama, und immer noch das Klud. Wir saßen ein Weil soda. Ruhig leise. Die Art von Still, die Eisner zwischen Menschen gibt, die sich lange genug gelebt haben, nicht jed still fühlen zu müssen. Sei bindet zwei weiter Hinweis. Ich trank das schrecklich Krankenhaus und beschwert mich nicht, denn mit ihr in diesem Zimmer zu sitzen, sogar auf einem harten Plastikstuhl etwas zu trinken, das nach Bedauern schmeckt, war genau dort, wo ich sein woll, wo ich immer sein wollt. Dann schloss sei das Butch. Legt ease auf den Nachttisch, faltet die Hand in den Skaas. Los Jates. Ich merch Paul Hute Morgan anrufen, sagt sei, Paul Logan, Herr. Paul Logan, Rich Sanwalt, Hartford County, 31 Jar in der Praxis. Hat sich den Nachlas Mains Vaders gekümmert. Hat vor 6 Jahren Mama's Testament verfest. Scharfer man Presis. Die Art von Anwalt, der Mayor Zuhert als Sprach, was meiner Erfahrung nach seltener war, als sein Salt. Ich hielt mein Stimm vorsichtig. In Ordnung. Ich heb nachgedacht, sagt sei seit gestern Abend. Mom, das musst du nicht. Wesley Andrew Watson, Valstendiger Name, Alledre. Ich had Alledre nicht gehört, seit ich 17 war und 40 Minuten nach der Ausgangssperre nach Haus kam. Bien diesen Satz nicht. Ich schloss meinen Mund. Sei sah mich mit diesen klaren, festen Augen an, das Hartfordlicht kam wieder durch das Fenster, weicher Hute Morgan. Ließ sei urgent wie Junger aussehen. Oder vielleicht hat sei einfach genauso aussehen lassen wie sei selbst, genau wie die Frau, die mein Mittagessen eingepackt und sich wortend hingesetzt und ein Auto verkauft hat, mir zu sagen, und 34 Jahre lang Sonntagsessen am Maplewood Drive gemacht hat. Mein Mutter, das beständigst in meinem Leben. Ich heb mein ganzes Leben gearbeitet, sagt sei leise. Den Vader und ich war haben gekwist ungespart und sind on jegengen damit des, was war gebaut haben etwas beduten wood. Also wood Argendwo hingehen was wichtig war. Ein Pause für Lut die aufgetaucht sind. Ich heb kein Wort gesagt. Eve ist nicht aufgetaucht, Wesley. Ich weiß. Nicht erst gestern. Sei nahm ihr Kreuzworträtselbutch. Nicht deren zu arbeiten. Nur etwas zu halten. Nicht bei der Beerdigung deines Vaders. Nicht, als ich die Huftoperation hat und zur Physiotherapie braucht. Nicht zu weinigen vor 2 Jahren, als ich dies Grip hat und du des Abendessen verlassen musstest, nach mir zu sehen. Sei schaut auf und nicht gestern als mein hers versagt. Sei ging zum Abendessen. Jedes einzelne Exemplar landet wie ein Stein im stillen Wasser, viel langsam und sank tief. Weil sei recht hat. Sei hat immer recht gehabt. Und ich hat jahrelang Entschuldigungen gefunden. Mama, ich bin nicht bös, sagt sei. Und das bemerkenswert war, dass sei nicht war. Ihr Stimm war wirklich ruhig wie ein Hand auf einer Bibel. Ich bin einfach genau. Sei griff nach ihrem Handy auf dem Nachttisch, fan das klein Jeffeltit Blatt Papier aus ihrem Brillenetui, ein Telefonnummer in ihrer Handschrift, ordentlich und überlegt. Mr. Paul Logan, Director Drott. Sei war vorbereitet gekommen. Mein Mutter traf kein impulsiven Entscheidungen. Dies war länger als ein Krankenhausaufenthalt gebaut worden. Soll ich aussteigen, fragt ich. Sei dacht einen Moment darüber nach, dann nein, Aufenthalt, ein Wort, und als in mir Word still undenkbar. Sei welt 9:22 Uhr. Nahm den zweiten Ring ab, Paul Logan, Paul Heirer ist Rebecca Watson. Ich hoff ich wish dich nicht zu früh, Mrs. Watson. Sen Stimm Word sofort warm. Für dich ist nie zu früh. Why Jates? Ich bin eigentlich im Krankenhaus. Heiliger Franziskus. Ein Kurs Pause. Tut mir leid de zu hören, Ernst. Ernst genug mich klar denken zu lassen, sagt sei.
Selbst in diesem Moment als sei morgen nach einem Herzereiniges ihren Anwalt von einem Krankenhospitals Anruf, lag woed in ihre Stimme. Nee, die Art, die nicht aufgeführt werden kann. Die Art, die über 82 Jahre gebaut wird, des Richtig zu tun, auch wenn es etwas kostet. Paul, ich muss mein Dokument aktualisieren. Der will special, schweigen in seinem End, professionell schweigen, absorberen natürlich nicht abwuigen, whilst du das ich zu dir kom oder wenn möglich hut, ich heb einige sehr spezifisch Änderungen im Sinn, ich kann 2:00 Uhr de sein, perfekt. Sei sa mitchen, mein Sohn word higher sein. Sehr gut, Mrs. Watson, wir sehen uns 2 Uhr. Sei legt auf, legt den Hörer auf und nahm ihr Cruisertritzel wieder auf. Einfach so. Als het sei nicht einfach als verändert, als het sei mich nicht einfach auf die stärkst und dauerhaftest Weise gelebt, die ein Mutter haben könnt. Ich saß einen Moment die Kehl fest, die Augen ruhig kaum. Mama, mein Stimm word leiser als ich beabsichtigt hat. Du musst es nicht für mich tun. Sei schott nicht vom Cruisertritzel auf. Ich tu es nicht für dich, Wesley. Sei fühlt einen Brief aus. Ruhig, absichtlich. Ich tu es, weil ich mir das Recht verdient habe zu entscheiden, wohin mein Lebenswerk geht und ich habe mich entschieden. Sei schott über ihr Brill auf. Noch weiter fragen, ich hat ungefähr 40. Ich fragt null. Neen, Madam Gut. Sei ging zurück zum Puzzle. Jetzt und hall mir etwas Esbers aus dieser Cafeteria. Was auch immer sei mir zum Frühstück gebracht haben, schmeckt nach einer Entscheidung, die jemand bereut hat. Und für nur ein Sekund, nur ein, sah ich sein. Dies klein, scharf, großartig Frau in ihrem eigenen Nachthemd in einem Krankenhauszimmer in Hartford, die Cruisertritzel ausfüllt, als ob die Welt ihr nicht schuldet und sei ihr alles schuldet. Und ich dacht, ich heb 53 Jahre damit verbracht, ihre würdig zu sein. Ich hoff, ich komm dorthin. Herr Paul Logan kam 1:58 Uhr nachmittags in. Anthrazitfarbener Anzug, Aktentashos Letter, silberner Haarschnitt. Schudelt fest mein Hand, nicht wie ein Mann, der des Juicht von Reumen versten und setzt sich meiner Mutter mit einem gelben Notizblock und einem Stift gegenüber, der wahrscheinlich mehr kostet als mein Lichtmaschine. Ich saß in der Eck still, immer noch huge. Das Gespräch zwischen einen dauert 47 Minuten. Ich werd hierer nicht jedes Wort einfügen. Manch dinge verdien in ihrer Privatsphäre. Aber ich werd dir des sagen. Als Paul Logan seinen Stift schloss und seinen Notizblock wieder in die Aktentasche steckt, ward das Dokument, auf das Eve Watson 11 Jahre lang stillschweigen gesählt hat, grundlegend, unwiderruflich und legal umgeschrieben worden. Das Haus im Maplewood Drive des Mama besaß, sollte sich 2009 sofort aus. Wesley. Die Anlage konnte die mein Vater 30 Jahre lang aufgebaut hat. Wesley. Schmuck. Möbel. Der Ford Mustang von 1967, der immer noch perfekt lief und unter einer Abdeckung in ihrer Garage lebt. Das Auto, das mein Vater 4 Jahre lang mit eigenen Händen restauriert hat. Das Auto, das in warmen Tagen nach einem Rock, wenn man das Garagentor öffnet. Wesley. Und $20, die Spezial für das Hartford Animal Shelter in der Brainerd Road vorgesehen wären, weil Rebecca Watson dort 11 Jahre lang jeden dritten Samstag freiwillig gearbeitet hat, weil sie so eine Frau war. Eva's Name Erskine genau normal. Nicht mein Problem, hat jemand einmal gesagt. Stellt sich als richtig heraus. Als Logan aufstand zu gehen, schüttelt mir in der Tür ut die Hand. Den Mutter, sagt leis und sah sicher durch den Raum und skan zurück zu ihrem Cruisertritzel, skan unbehelligt, skan ganz sei selbst, ist einer der schärfsten Menschen, die ich in 31 Jahren Praxis kennengelernt habe. Ich sah sie auch in. Ja, sagt ich weiß, ich habe es immer gewusst. Ich verließ das Krankenhaus 4:30 Uhr. Clinton wurde mich nach Haus zu bringen. Ich stieg ein, schloss die Tür. Sah mich in las mein Gesicht wie alt Freund, such nicht nach Informationen, sondern überprüft nur, ob du noch stehst.
All's in Ordnung. Ja, sagt ich lies. All's ist genauso wie sein soll. Nicht. Legend sei is in Laufwerk. Were Zogeno St. Francis Unging Zurich in Richtung Asylum Avenue, Main Handy War in Mainer Tash, Stum. Eva hat den ganzen Tag kein einziges Mal angerufen. Sie hat kein Ahnung. Absolut kein Ahnung, aber sei wood. Freitag 16, Januar 8, 14 Uhr morgens. Ich war bei Kowalskis Auto in der Flatbush Street als es anfing. Mein LKW war in Lickfertig. Nu Lichmaskine Erwetzel Danny Kowalski war fein, while unseer kinders usam in Little League gespielt hatten des Taten die Nachbarn und ein frischer Satz Wischerblätter, nach dem ich nicht gefragt hat. Ich stand am Schalter und unterschrieb die Rechnung, als mein Telefon summt. Vorabend. Ich las es Klingel. Nicht o Strategie. Noch nicht. Ich hat einfach nicht zu sagen. Nichts was so landen wood wie es must. Noch nicht. Ich steck das Handy wieder in mein Jackie, unterschrieb fertig, schüttelt Dannys Hand und ging hinaus in den Hartford morgen. Die Luft war scharf und kalt und ganz eilig. Ich startet den Motor, ließ einen warmlaufen, saßte und beobachtet, wie mein Atem die Windschutzscheibe beschlug, und dachten Mama deren. Sei nach Haus zum Maple Drive zu bringen, wo sei hingehört deren, sei mit ihrem Tee und ihrem Cruisertretzel und ihrer Wood in ihrer Kuch niederzulassen verlig intakt. Darum ging es hut. Nicht Eva. Nicht die Anruf, nichts davon. Hut ging es darum mein Mutter nach Haus zu bringen. Mein Handy summt wieder, skan wieder Eva, dan ein Dritzmal, dan ein Vierter, dan ein Fünfs, Urgend was passiert. Ich verlas Kowalskis und fuhr in Richtung St. Francis. Ich must ein Mutter nach Haus bringen. Sie war bereit, als ich dort ankam. 8:53 Uhr blauer Mantel, klein Reisetasch ordentlich verpackt. Beverly, die Krankenschwester, die neben ihr Jate, und ein ander Krankenschwester, die den obligatorischen Rollstuhl hält, Krankenhauspolitik, verlig nicht verhandelbar. Mama hat bereits mit charakteristischer Anmut gestritten und verloren. Sie stand vom Rollstuhl auf, sobald sie die automatischen Türen geriumt hat. Ich kann zu Fuss zum Truck mein Sohns gehen, verkündigt sie niemandem und jedem in her Weg. Ich had ein Herzeranis kein Persönlichkeitsentfernung lacht Beverly, die echt Art nicht die professionelle Art. Sie nahm Mamas Hand in ihr Bade und hielt sie für einen Moment fest. Passen sie auf sich auf, Mrs. Watson. Das tu ich immer, Baby. Mama drückt ihr Hand. Du bist ein Guter. Lass dir von niemandem etwas anders erzählen. Beverly presst ihr Lippen zusammen. Saos, als would sie gegen etwas kämpfen. Dan nix sei untrat Zurück. Sager in einem Krankenhauskleid metaphorisch gesprochen, hat mein Mutter die Menschen besser verlassen, als sei vorgefunden hat. Ich hielt die Befahrtour fan. Sie stieg langsam vorsichtig aber selbstständig ein, was für sie wichtiger war als jede Medication, jede Anweisung, jede ärztliche Anordnung. Ihre Unabhängigkeit war das Letzt, was sie aufgeben would, und das Wussten war beid. Ich schloss die Tür ging herum stieg ein. Sie schaut auf mein Handy, das mit dem Jessic nach oben im Getränkehalter saß und alle 30 Sekunden aufleuchtet. Eva, 11 verpasst Anruf vor 9 Uhr morgens. Mama sagt nichts. Einfach ihren Sicherheitsgurt anlegen und schwatz aus dem Fenster lächeln wie jemand, der eine Entscheidung getroffen hat und damit verlig reinen ist. Ich heb sie zuerst nach Haus zum Maplewood Drive gebracht. Das Weiss Kolonialhaus mit den grünen Fensterläden saß ruhig und vertraut am Ende des Blocks. Das Haus, in dem ich Fahrradfahren gelernt hat, in der Auffahrt, wo ich am Küchentisch Hausaufgaben gemacht hat, wo mein Vater ein Leben gebaut hat Siegel für sorgfältigen Siegel, und ließ es stehen, als ging. Die ich im Vorgarten hat die Mason-Blätter fallen lassen. Die Veranda war sauber gefegt. Die Begrüßungsmat sagt in verblichen Buchstaben nach Haus, dass sie skan so lange de war. Keiner von uns bemerkt es mehr. Aber ich heb es hut bemerkt. Ich brach sie rein, kocht ihren Tee,
den speziellen Kamelenbüttel, der genau vor minuten lang eingeübt word, while sei is mir einmal gesagt hat und ich is nie vergessen hat. Überprüft den Thermostat, überprüft den Kühlschrank, ging nacheinander die neuen Medikament von Dr. Cole durch und las die Edikten laut vor, während sei mit den Händen am Eicher tas Juikelt zuhört. Wesley. Dieser ist für den Blutdruck zweimal täglich mit Essen. Sei beabachtet mich vom Küchentisch aus. Der Tisch, an dem sei jeden Geburtstagskuchen gebacken hat, an dem sei mir mit Algebra geholfen hat, an dem sei am Morgen nach dem Tod meines Vaters gesessen und mein Hand gehalten hat, on ein einziges Wort zu sagen, while manch dinge kein Wort brochen. Setz dich, sagt sei leise. Ich setzt mich. Sei griff über den Tisch und bedeckt mein Hand mit eiferen Baden. Eicher Hand wären klein, warm. Die Hand, die mein Mittagessen gepackt und meinen Mantel zugeknöpft hatten und von der Tribune winkten und mein auf dem Rücksitz von Clintons Lastwagen auf dem Weg zu demselben Krankenhaus vor zwei Tagen hielten. Dies Hand wären seit 53 Jahren für mich aufgetaucht. Ich brauch dich, mich zu hören, sagt sei. Ich hör zu, Mom. Was ich getten heb der will. Ich heb is nicht getten, Eve zu bestrafen. Eicher Augen wären ruhig, klar, kein wat in Eignen, kein Bitterkeit nur Wahrheit, so wei sei is immer ausdrückt. Schlicht und warm und verlig unbeweglich. Ich heb is getten, weil is richtig war. Weil den Vader und ich gemeinsam etwas aufgebaut haben und is gemeinsam gehört der Verstate was is bejutet gemeinsam etwas aufzubauen. Sei druckt einmal mein Hand. Verstehst du das, heb ich. Ich verstand is in meinen Nachen. Und Wesley, Eicher Stimme senkt sich nur leicht. Nicht weicher bewusster. Du musst in dein Leben denken, nicht in das Geld und nichts davon. Sei judit vage auf nichts, auf alles darauf, ob du glücklich bist, ob du so geliebt wirst, why du is verdienst geliebt zu werden. Sei hat mich einen langen Moment lang angesehen, while du skan sehr lange lean aufgetaucht bist, Baby. Und ein Mann why sei ein Mann, der auftaucht, verdient is das Gemend neben einem State, wenn auftaucht. Die Kuch war absolut still. Draußen auf dem Maplewood Drive fuhr langsam ein Auto vorbei, der Kühlschrank samt. Irgendwo den Block runter bellt ein Hund zweimal und word still. Alls was sei sagt, war, Jeeds einzelne Wort, mein Keil word in Jur. Mein Augen brannten leichten den Ecken. Ich schot nicht von Eicher weg. Ja, sagt ich und mein Stimm kam rau und leise und verlig ehrlich. Ich weiß, Mama. Sei nicht einmal langsam, als wäre is genau das, was sei hören musst. Den techelt sei zweimal mein Hand, so wei sei vor 2 Tagen Krankenzimmer mein wange techelt hat, und ließ sei los, gut. Sei nahm Eiren Tee, nahm einen Schluck und stellt ein wieder ab. Jace du jetst ins Telefon oder nicht. Mein Handy samt auf dem Tisch zwischen uns. Eve, Rough Nummer 29 in. Ich heb is mir angesehen, Mama angeschaut, sei hat ein Augenbrau hatgesehen. Ich nahm den Hörer ab, dreht ein mit der Vorderseit nach unten und ließ ein bis zum Anschlag gegen des Hall summen. Noch nicht, sagt ich. Der Mundwinkel bewegt sich kaum. Noch nicht, wiederholt sei leise, als would sei die Jettel darin schmecken. Ich word heute ben nach dir sehen, sagt ich Eicher. Und morgen früh und jeden Morgen danach winkt sei mit der Hand. Ich weiß das wirst du. Ich mein is ernst, Mom. Wesley. Sei sah mich über Eicher brillen. Sei would sei irgendwann wieder ansehen und das ich is merkt. Ich weiß, dass du is ernst meinst. Du hast is immer so gemeint. Ich verlas den Maplewood Drive 15 Uhr nachmittags. Fuhr nach Haus zur Asylum Avenue, parked in der Auffahrt hinter Eva's silbernem CRV und saß ein Volo Minute in meinem Truck. 34 Verpest Anruf. 34. Ich ging hinein. Eva war Wohnzimmer, saß in ihrer Arbeitskleidung auf der Kant der Couch. Beide Hände wickelten sich ihr Handy, als wäre es das einzig Fest, was noch übrig war. Sie sah auf, als ich durch die Tür ging. Ihr Augen waren rau schlaflos. Etwas in ihrem Gesicht hat sich auf ein Weise verändert,
die ich vor her nicht gesehen hat. Die Sorgfältig Gelassenheit, die sei trug, war wie ein Zweit Haut gesprungen, und darunter war etwas, das einer Frau sehr ähnlich sah, die den ganzen Tag damit verbracht hat genau zu erkennen, was sie getan hat. Gut sagt etwas stills in meinem Hinterkopf, bleib ein Weil dort, Wesley, sie stand sofort auf. Ich heb dich den ganzen Tag angerufen. Ich weiß, sagt ich. Ich steckt mein Schlüssel in den Haken neben der Tür. Und ich dachten mitwacheben in mein Mutter, die mit Monitoren auf der Brust und einer Infusion im Arm in diesem Krankenhospital lag, und das EKG, und die Enzymwort, und Dr. Coles Jemesins Gesicht, das mir erzählt, dass her Körper sei joint hat, und in Evas Abendessen und den Typ des Mädchens, deren, dass der Brotkorb vorbegereicht word, während des hers meiner Mutter im Dunkeln stottert. Ich ließ des genau ein Sekund lang in meiner Brust sitzen. Dann schaut ich mein Frauen, wasn sie skan, ihr Stimm nackt beim letzten Wort über das Testament, wusstest du, dass sie is tun wood? Nein, Wesley, ich wusst is nicht. Ich dreit mich zu ihr Ich heb is mit allen anderen Harrisgefunden. Sie druckt ihr Finger in ihren Mund fast sich zusammen. Als sie wieder sprach war is ruhiger kontrollierter. Aber darunter durch Jeeds Wort gefidelt wie ein zu straff gesogene Draht war Angst. Echt Angst. Die Art die Eintrift, wenn die Konsequenzen in Lick die Entscheidungen einholen. Sie hat mich komplett rausgeholt. Paul Logans Büro riefen zu bestätigen, dass die Änderungen eingereicht wurden und ich Wesley verstehst du was das bedeutet, als was wir erwartet haben. Vorübend. Mein Stimm war ruhig wie ich sie jemals gehört hat. Ich verstehe genau was is bedeutet. Dan sprich mit ihr. Die Gelassenheit rutscht wieder nur leicht. Bitten sei, is sich noch einmal zu überlegen. Sag ihr, dass is ein Missverständnis war, dass ich ins Krankenhaus kommen would. Ich nur du nur was. Sie blieb stehen. Ich matcht einen Schritt auf sie zu. Nicht aggressiv, nicht wütend. Nur anwissend. Verlig lies pressen auf ein Wise, die ich seit Jahren nicht mehr war, weil ich endlich nichts mehr zu beschützen hat. Du hattest Jerry Abendessen mit Joanne und den Mädchen. Ich sagt, während mein Mutter mit einem Herzeranis in einem Krankenhospital lag, während ich auf einem Plastikstuhl in einem Wartezimmer saß und Maskenenkaffee unter fluoreszierendem Licht trank. Ich matcht ein Pause, während Clinton Webb 3 Stunden lang auf einem Parkplatz saß, weil is des ist, was die Lut tun. Die Farb verlis langsam ihr Gesicht, ganz wie Wasser des aus einem Glas fließt. Rebecca hat ihr Entscheidung getroffen, sagt ich, genauso wie du den getroffen hast. Klar, absichtlich und Erlaubnis zu fragen. Wesley bit. Sie hat 82 Jahre damit verbracht aufzutauchen. Mein Stimm hab sich nicht. Das war nicht nötig. Für mein Invader, für mich, für jeden Menschen, den sie jemals gelebt hat. Sie hat nicht ein einziges Mal, des Abendessen gemendem Vorgesigen, der sie braucht. Ich schaut über einen langen Moment lang in. Sie hört einfetchen Lick auf zu erwarten, dass alle anderen dasselb tun würden. Das Wohnzimmer war wirklich still. Eve sah mich in, wirklich vielleicht zum ersten Mal seit Jahren, und ich sah, wie sich etwas über ihr Gesicht bewegt. Nicht nur Angst jetzt, etwas tiefers als Angst. Das spezifisch Aussehen einer Person, die in Lick die größte Sinn, was sie verloren hat, vollständig verstanden hat. Nicht das Geld, nicht der Will, ich. Sie verstand in Lick, dass sie mich verloren hat. Und der Mann, der vor ihr stand, ruhig, klar, die Schlüssel in der Hand, des hers endlich in Frieden, war nicht der Mann, der Mittwochmorgen in dieser Treppe gestanden hat und immer noch hofft, dass sie ja sagen would. Dieser Mann war weg. Ihr Handy summt in ihre Hand. Sie schaut auf den Namen meiner Mutter auf dem Bildschirm. Sie sah zu mir auf, die Augen weit aufgerissen etwas, das Hoffnung het sein können. Ich schaut sie genau 1 Sekund lang an und ich spürt is. Der letzte Faden von etwas, in dem ich 11 Jahre lang festgehalten hat, word endlich locker.
Nicht mit what mit etwas leiserem mit Befreiung. Ich nahm mein Schlüssel vom Haken. Ich word nach meiner Mutter sehen sagt ich. Ich öffnet die Haustür. Die Hartford hat mich getroffen. Kalt, sauber, ehrlich und verlig kostenlos. Oh, sagt ich und dreht mich ein letztes Mal Eve stand mitten im Wohnzimmer, das Telefon in der Hand, der Name meiner Mutter leuchtet auf dem Bildschirm. 38 Anruf im Wort von Konsequenzen standen in jeder Zeile ihres Gesichts. Ich sah sie Jenna 1 Second lang und unfuhlt nichts als Klarheit. Das solltest du wahrscheinlich beantworten. Ich schloss die Tür hinter mir und atmet aus. Die Art von Aussetmen, die von Urgendo so tief kommt, dass du nicht einmal wusstest, dass du es gehalten hast. Ich stand für einen Moment auf dieser Veranda. Die Januarluft traf mein Gesicht, kalt und sauber und ehrlich, und etwas leg sich über mich, das ich seit Jahren nicht mehr gefühlt hat. Klarheit. Nicht what, nicht Bitterkeit, nicht der heiß Ernstern eines Manns, der Jerry genug hat. Nur Klarheit. Die ruhige unwirkbare Klarheit eines Manns, der sich nach Jahren, in denen sich selbst gesagt hat, dass die Dinge in Ordnung wären, endlich hat. Nachdem ich jahrelang Dinge geglättet und Dinge heruntergeschluckt und auf der linken Seite eines Betts geschlafen hat und Platz für jemanden gelassen hat, der sich nahe auf einen zubewegt, sah ich sein Leben endlich genauso, wie es war. Ich war seit 11 Jahren nicht verheiratet. Ich had 11 Jahre lang ausgehalten. Es gibt einen Unterschied. Und als ich auf dieser Veranda stand, mit der Stimme meiner Mutter immer noch in meinen Ohren und Evas Gesicht immer noch in meinem Kopf, verstand ich es endlich vollständig. Das Krankenhaus ließ mich es nicht sehen. Rebecca Watson lag mit einem Herzereines in diesem Krankenhausbett, während ihre Schwiegertochter beim Abendessen den Brotkorb passiert, der keinen Samen pflanzt. Es brandt das ganz Feld nieder und zeigt mir genau, was dort skan immer Juetsen war. Ich ging zu meinem LKW, startet den Motor, das Radio ging auf leise, etwas als etwas, das mein Vater am Samstagmorgen in der Garage summt, und ich ließ es spielen. Ich habe in dieser Nacht kein Entscheidungen getroffen, die über eins hinausgingen. Ich würde nicht in dieses Haus zurückkehren. Nicht in dieser Nacht. Und irgendwo in dem Ort in dem ein Mann den weiß, bever bereit ist, sei laut auszusprechen, wusste ich, dass es nicht nur dies Nacht war. Loyalität und Liebe werden ein Vermächtnis. Wenn einen dies Geskich gefallen hat, treten sie unserer Community bei, indem sie auf den Like-Button klicken und weiter etcht, roh und familiäre Geskichten abonnieren. Wir sehen uns auf der nächsten.